யூடியூப் தொலை தாங்க முடியல. ஸோ யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய எரர்ஸ் வருது. யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்க தெரியும். ஸோ அவங்க இன்னும் கிரியேட்டிவ் ஸ்டுடியோ பீட்டாவில் வச்சுருக்கனால பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிறதுல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அதுதான் இங்கே போய்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னாக்கா. லைவ் வருதான்னு தெரியல. ஸோ லைவ் வருதான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். அதெல்லாம் திரும்பின்னு போகணும். ஸோ லைவ் போயிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, கண்டினியூ ஆகுது, பரவாயில்ல ஒரு வழியாக. ஸோ டேரெக்டாக நம்ம திருப்பியும் ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேவ் கொடுக்கல, பட் வந்து கேம் அப்படியே போட்டிருக்கேன் நான் திருப்பியும். ஸோ அதே மாதிரி க்ரோம் க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். க்ரோம் க்ளோஸ் ஆனால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரேமும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா CPU இதெல்லாம் வரும். இல்லைனா க்ரோம் பிடிச்சிருக்கோம். ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே நான் மொபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மொபைல் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, டேட்டா வந்து நம்ம பெர்க்லிஸ் வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். ஸோ பெர்க்லிஸ் ஹவுஸ் போகணும். பார்த்தீங்கன்னா 267 மீட்டர்ஸில் இருக்குது. மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ கரெக்டாக தான் இருக்குது. இப்போது கேம் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல, கரெக்டாக இருக்குது. மேலே வரும். ஸோ நம்ம இதில் இது வச்சு போவோம். ஸோ நம்மளோட பண்ணையது தான். ஹிஸ்டாரிக்கல் டெக்கரேஷன் டிஸ்கவுண்டா? மானுமெண்டல் ரிப்போர்ட்ஸா? அப்படியா? நிறைய வந்தேன் இந்த இடத்துக்கு நிறைய டெம்பிள் ஆஃப் தீமிஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் லொக்கேஷன் தான். இதுவும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபோட்டோ எடுப்போம். ஓகே, பேக்கர் பிளேஸ் தான் ஏற்கனவே வந்துட்டோம். போங்கப்பா, நானே ஸ்டாச்சு பார்க்கலாம் வந்தேன். ஓகே, நம்ம இங்கே போக வேண்டியதான். டைம் இருந்துச்சு. அவ்வளோ வயிற்றுலேருந்து ஒழுங்கா ஓடு வரையும், பட் ஓடியில். பெர்க்லிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருக்கோம். ஸோ பெர்க்லிஸ் சிம்பாசியம் வந்துட்டோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா. ஸோ இதுதான் ஒரு மெயின் கொஸ்ட்டு. பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைட் கொஸ்ட் கிடையாது, மெயின் கொஸ்ட்டு. மெயின் ஸ்டோரி லைனில் இது ஒரு கொஸ்ட்டு. Cassandra, it's you! Phoebe! Phoebe. You promised we'd see each other again, and now we have. I also said stay out of trouble. Which I have. Okay, almost out of trouble. How did you get in here? So Phoebe பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நாம இருந்த ஐலாண்ட்ல இருந்தது. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmi working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Phoebe. I needed a drachmi for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. So I never expected to see you. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. So why are you working for Aspasia? How is it you're working for Aspasia?
Well, I My name is did Srini, get bro. into a Srini. little bit of Srini, trouble my after name I is got to three- Athens. 3 years I at may have Alice. been a leader of a Sorry, small group of orphans that My tried name to is cheat Srini, bro. Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you. No, she asked me on her own. That was lucky. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஸ்பெஷியா வந்துட்டு எக்யூப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐடியா I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. We don't want to scare people in there. Well, comment to fair live stream please. Bro, I'm reading your comments, bro 3 Aslis, I'm reading your comments, but I don't know your language, bro, so can you type your questions in English, bro, please? So I'm ready to I think go I'm in. ready to go in. You can't! Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. Okay, outfit change பண்ணோம், so I'll change I'll my get changed. shorts, பார்ப்போம். Promise you'll take care of my things? Yep. Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. I feel uncomfortable in this. Now you look like everyone else. You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. அவருக்கு Are you sure comments I புரியுது, can't புரியுது, keep புரியுதா, just புரியுது, one sorry, weapon with me? புரியுதான்னு தெரியல. No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ You just got here. You can't leave already. வெளியில் போகிறதுக்கான இடம் இது. பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்கிட்ட பேசணும். ஸோ இது வந்து யார் Here, Cassandra. ஹெரோட ட்ரெஸ். The mighty mercenary and traveler has finally made her grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus! Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. சோஃபா கிளாஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யாரை பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் எதனா கொடுக்கலாம். It looks more like a lover's quarrel to me. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் எதாவது கொடுக்கலாம். ஸோ சோக்ரட்டிஸ் கேட்டா இல்லையா அதில் ரெண்டு கொடுக்க முடியல. ஸோ சோக்ரட்டிஸ் Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. That the wind from his wild gestures
deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Let's not use Alcibiades as an example. Be good, and don't drink too much. So, tell me, what does a Mystios like you think of a party like this? Parties This are is going to be a long night. Party should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. If these guests aren't to your own unique tastes, then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere, and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your brother said. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இங்கே இருந்தவங்களாம். ஸோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ அதனால் எதுவும் பண்ண முடியல. ஸோ ரொம்பலாம் ஊரில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எதுவும் இல்லை. ஸோ அப்படியே லைட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெர்க்லிஸ் வந்து சர்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹெரோடோட்டஸ் போகிறாங்க. யூ ஷுட் கெட் கோயிங் போவோம். Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Me too. ஸோ நாம் வந்து இருக்கிற இடத்துல க்ளூஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டைமண்ட் சிம்பிள் இருக்கும், இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். Yes, you come and talk to this infuriating air-bladder. I've had my fill. Perhaps later. First, explain to me your point again. And so it isn't the rich and powerful, but the gods who are the source of justice? What? No! Have you been listening to nothing I say? ஸோ வேறு என்ன இருக்கு? A new face in Pericles' abode! Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the Orange Ape. Tell me, what does it think? I am called many things. It isn't one of them. What do you call yourself then? Creature of many names? Cassandra. I wouldn't peg you as a Cassandra, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripides. Oh, go on. Introduce yourself. I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? Now, if you'll excuse us, I was just about to dazzle this old dog with my impression of Pericles. I call it the wooden board. The man is your host. Under every stone hides a politician, I always say. And Pericles is no different. பார்த்தீங்கன்னா கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்லாரையுமே மாற்றி மாற்றி கிண்டல் பண்ணுறது தான் அவங்க வேலை மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஆனால் ப்ளே ரைட்டர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, பார்ப்போம். ஸோ இங்கேயும் பேசணும். I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. I'm looking for clues. Spare me. I'm only looking for clues to help me find a Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous Xanthodontus exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't.
ஸோ லெட்ஸ் கெட் யூரிபிடிஸ் சீக்கிரம் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. So we get him drunk and he talks. He sounds more Argiv than Athenian. Impressive, foreigner. Euripides is from Argos. All right. If nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூரிபிடிஸ்க்கு வேணும்னு கொடுத்து நம்ம வந்து இவன் வெளில போகிறத சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ You're awfully worked up over Euripides. You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with a banal young plaything, Aristophanes, I will never know. ஸோ புதுசாக ஒருத்தனோட சேர்ந்து நல்லா அந்த அரிஸ்டோபனிஸ் இருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட சேர்ந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் இவனுக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். Why did Pericles? How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I am the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. I'm sure it's a real honor to have you hiding in his kitchen. So time to live in a I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. ஸோ அவனுக்கு ஸ்வீட் வேணும் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும். பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் பண்ணணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்டராக்ட் பண்ணணும். ஆலிவ் ஆயில் இருக்குது. Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? ஸோ ஸ்வீட் வைன் கேட்கணும் நம்ம ட்ரை ஒன்ல ஸ்வீட். I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. ஸோ கிச்சனில் வெளில போக சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா. எடுத்துட்டோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று இருக்குது அந்த பக்கம் டோரில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதையும் பார்த்து வருவோம். இந்த பக்கம் ரூம் ஒர்க் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேச வருவோம். பட் அது பெருக்கிலேஸ் வருமா அப்படின்னு தெரியல. Someone's being hurt. Open this door or I'll kick it in! No, don't mind her. She likes to watch. Look at you. Such authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide open for you. I only came to this symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Maybe they're in here. She's not in there. I think I'll check all the same. ஸோ ஆயில் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ ஆயில் I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? No. It's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most
resourceful women I've ever met have been in Corinthia. கொரிந்தியால இருக்காங்க அப்படி சொல்றாங்க. ஸோ இதில் யாருக்கும் கொடுக்க தெரியலையே. Theatera? I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh, no. These women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anfusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. அந்தாசா அவங்க கிட்ட போகணும் நம்ம Anfusa கொரிந்தில். in Corinth. It's not much, but it's a start. அந்தாசா இன் கொரிந்த் அங்கே தான் போகணும். ஆயில் அண்ட் லவ் குவெஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். மேலே போகலாமா? மேலே போயிட்டு வருவோம். ஸோ பெரிக்லிஸ் வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அத்தினா ஸ்டாச்சு எங்கன்னு தெரியும். ஸோ அங்கேயும் ஒரு அத்தினா ஸ்டாச்சு இருக்குது. ஸோ ட்ரெஸ்ஸு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஜூம் அவுட் பண்ணால் நல்லா. ஓகே பெரிக்லிஸ் மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் நம்ம மேலே போச்சா இல்லை தற்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெயிட் நம்ம கீழே போய் இன்ஃபர்மேஷன் கேர் பண்ணிட்டு வருவோம். இந்த ட்ரெஸ் போட்டு ஜம்ப்லாம் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்குது. வேறு எங்கன்னா எதனா இருக்கா? அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஓகே It's come back for more. Care to see my impression of Protagoras? I call it the flapping bladder. I'm sure she wouldn't. When I need to relax, I start a fight. For you, though. Quickly, bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? இதில் ஐஎம்ஏடி சர்வி 2 இருக்குது. ஸோ 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ட்ரிங்கிங் காம்படிஷன் இருக்கும். You and Aristophanes could both use a drink. Let's play a game. A competition? Ah, wonderful idea. Every Pidis seems quiet, but he never turns down a challenge. Well, if you brought us some wine, I wouldn't be opposed to showing this young one how we Argives drink. Pericles has invited all of you here for some reason. Either we dine here and praise Pericles, or we dine with Cleon. But Cleon has all the charm of a typical politician. A horrible voice, bad breeding, and vulgar manners. ஸோ கிளியன் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எங்கென்னலாம் போவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Why don't you just apologize to Sophocles? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. He just needs time to recover from his outburst. ஓகே ட்ரிங்க் அப் கொடுப்போம். ஸோ Let's conjure Dionysos, shall we? This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round! Ready for more? Yeah, I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more!
ஸோ அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ் அதிகமாக கொடுத்தா தான் பார்த்தீங்கன்னா You ready for நம்ம another? வைக்க முடியும். ஸோ அதனால் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். This wine is terrible. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Every Pidis, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she'd trust priests. Oh, then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Here I come. ஆர்கஸ் போனோம் பார்த்தீங்கன்னா கடுத்து. ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் இன்ஃபர்மேஷன் கேர் பண்ணிட்டோம். பட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் How's Euripides? Drunk, I hope. ஸோ யூரிஃபைடஸ் வந்து ட்ரங்க்கில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறோம். You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. அடுத்து பெருக்கேஸ் லிங்க் அப் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். 80,000 XP கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மெயின் கோர்ஸ்லாம் முடிச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அது சோக்ரட்டிஸ் தான். ஸோ அவங்க if it isn't the one who agrees that knowledge is most important. I think we agreed our use of that knowledge couldn't be more different. You remember. Perhaps our conversation can continue. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? You have been arguing a single point all night and no one has a black eye? You have my attention. We're discussing the nature of rules. We're better to do so than here. I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! ஸோ ரெண்டு இருக்குது. இதில் எது கொடுக்குன்னு தெரியல. ஸோ ரூலர்ஸ் அது அன்ஜஸ்ட் கொடுப்போம். I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades, when a swift retreat would save all their lives? You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men? What are you trying to say? I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. You're wasting your time. Aspasia. அஸ்பசியா இவங்க தான். அவங்க தான் வந்துட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா. ஹோபி இவங்க தான் ரெக்கீட் பண்ணது.
I couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Cassandra can help. Everyone listens when she talks. That'll be fine. Run along. Cassandra will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. ஸோ மெகாரிஸில் நம்ம போனது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏதாவது காரோ பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டுத்தில் எது கொடுக்குது. ஸோ Your spies have been watching me. I knew you people couldn't be trusted. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. ரெண்டு ஆப்ஷனில் கொடுக்கலாம். தேல் பி ஃபைன் வித் ஃபயர் மெம்பர்ஸ் கொடுக்கலாம். These may be the nicest clothes I've ever worn, but I feel a bit uncomfortable, to be honest. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I've been searching for a woman named Mirini, my mother. I think she may be in danger, and my search brought me here. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. ஸோ இப்போ நம்ம மேலே போய்ட்டு பெருக்கிள்ஸ்க்கு வரணும். நிறைய க்ளூஸ் கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மதர் ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா முன்ன பெருக்கிள்ஸ் கூப்பிடல, இப்போ தான் கூப்பிட வந்திருக்கோம். இந்த அளவுக்கு ஓப்பன் பண்ணுமா? ஓகே. Cassandra! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. ஸோ இதில் 3 ஆப்ஷனில் எதெல்லாம் கொடுக்கலாம். டோன்ட் ஃபீபியா இல்லை அஸ்பெசிஷன் மீ கொடுக்கலாமா? ஸ்டாப் ஹைடிங் ஃப்ரம் யுவர் கெஸ்ட். You've been hiding from your guests long enough. Aspasia seems to think so too. She usually does. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெய்லி க்ரௌடு பேசிட்டனால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டைமில் வந்து பெருக்கிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாரி தனியாக இருக்கிற டைம் வேணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ why would you send him Why send him a Teojos to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people are important to me. Why did you ostracize your own friend? I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend.
I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Anaxagoras understood my fears. 10 years may be a long time, but at least he'll be safe. அவனை சேவ் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எக்ஸைல் கொடுத்துருக்கான். அவன் இவனே அந்த அசைன் பண்ணியிருக்கான். Why did you want Phidias to be? Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of Athens. I figured you, of all people, would want to follow the law. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk him being found guilty. And of course, there were other threats. So you knew? I know he's delusional, but one day when you have a friend you'd do anything for, you'll understand. So I asked something to really கொடுக்க. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. So இது ரெண்டுத்துல என்ன கொடுக்கலாம்? Spartans outside the walls, people crammed inside. I don't envy you. Even so, there isn't another city I'd rather live in. I can't say I know how that feels. When you find your place, you'll know it. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. மீட்டர் ஒன்று காட்டுது. ஸோ கட்டினாங்க முடிஞ்சுது. ஸோ முன்னே தான் போய்ட்டுங்க மேலே. ஸோ மேலே தான் ஜம்ப் பண்ணி போக முடியாது. நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளே தான் போய் இன்டராக்ட் தான் பண்ணி போகணும். ஸோ அந்த டோர் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அடுத்தது நம்ம கீழே தான் போகணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பெரிக்லஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சுது. ஸோ அடுத்து 2-3 ஐலாண்ட் இருக்குது. அங்கே தான் போகணும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா. அஃப்கோர்ஸ் தானே அது. ஓகே, I'll help you however I can during your travels. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம வெளியில் போக வேண்டியதுதான். இதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி தான் பார்த்துட்ருக்கேன். இங்கே எதுவும் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிக்லஸ் ஃபுல்லாக ஸ்கால்ஸாக வச்சுருக்காரு. இதெல்லாம் ஸ்கால்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இருக்கிற நம்மளது நெட்டு மாதிரி இன்டர்நெட் மாதிரி. ஸோ புக்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஸ்கால் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே புக்ஸ் தான். ஒரு ஸ்காலும் ஒரு புக் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அப்போது ஓகே, நம்ம வெளியில் போவோம். You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need the weapon after all. Are you leaving? வெளியில் போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. What are you going to do now? ஸோ 3 இடத்துல எதுனாலும் போகலாம். ஸோ அங்கே வந்துட்டு கியாஸ் கொடுப்போம். ஸோ கியாஸ் ஃபஸ்ட் முடிப்போம். There's a woman on the island of Chaos that I need to meet. I think I'll head there first. I've heard there are pirates there. I'll be sure to be careful. Good. Before you go, I heard something from Aspasia about Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened, okay? Okay. ஸோ கெஃப்லாம் போயிட்டு வரணும். பிளேக் I அதான் knew I could count on you. நம்ம ஃபஸ்ட் எபிசோடில் சேவ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோட ரிசல்ட்டு தான் இது. ஸோ நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணீங்களா அதுதான். ஸோ பிரைட் மைன்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்கு. அச்சீவ்மெண்ட்லாம் கிடைச்சிச்சு. ஸோ அடுத்தது ஏர்லி மார்னிங் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெளியே வந்துட்டுருக்கோம். Not going to beg to come along this time? Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Bye, Cassandra.
பெர்க்லே சிம்பல்ஸ் முடிச்சிட்டோம். 22,500 XP வந்துச்சு. 36 லெவல் ரீச் பண்ணிட்டோம். இன்னும் 4 லெவல் போகணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு எல்லாமே. சரி நம்ம எபிலிட்டி போயிட்டு எந்த எபிலிட்டி வேணுமோ அதை அப்லோட் பண்ணி வைப்போம். சப்டிஸ் போவோம். ஸோ இந்த 2 எபிலிட்டி வெயிட்டு தான். ஸோ எதனால் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கோஸ்ட் ஷாட் வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணுவோம். பவர் ஷாட் யூஸ் பண்ணுவோம். நான் யூஸ் பண்ணல, பட் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிற ஏத்தன்ஸில் என்னெல்லாம் முடிப்போம். ஏத்தன்ஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் நிறைய ரிக்வெஸ்ட் இருக்குது. நம்மளே விட்டுருக்கோம், இடத்தெல்லாம் முடிக்கவே. ஸோ அதெல்லாம் இப்போ முடிப்போம். முன்ன பார்த்தீங்கன்னா பவுண்டி இருந்தது, நம்மளால் அதெல்லாம் முடிக்கல. அந்த இடம்லாம் இப்போ முடிப்போம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற நம்ம சலமிஸ் ஐலாண்டு வேறு போகணும். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கா, சி சைடில் இருக்குது. வெரி கேர்ஃபுல் தட் ஒன். எல்லாமே முடிச்சுட்டு நினைக்கிறாங்க. ஸோ சின்ன சின்ன மிஷின் இருக்குது, ஒன்று முடிச்சுட்டு போயிடலாம்னு பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ அதிக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெருசாக இருக்குது, நிறைய இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் இடையே முடிப்போம். ஸோ இந்த ஐலாண்டை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி. ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மற்ற ஐலாண்டு போவோம். ஸோ கேஆஸ் ஃபஸ்ட்டு போகிறோம். ஸோ கேஆஸ் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு தான் பார்ப்போம். ஸோ கேஆஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே போன ஐலாண்டு தான் நினைக்கிறேன். செக் பண்ணிக்கலாம், பட் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் போவோம். ஸோ கேஆஸ் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஐலாண்டு தான். ஸோ இதில் வந்து நம்ம இருக்க ஓகே 6000 மீட்டர்ஸ்னு நம்ம காட்டுது கொஸ்ட்டில். ஸோ அதுதான் இடம் என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, சரி ஃபோர்ஸ் அந்த ஐலாண்ட் போனோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பு அங்கே போய்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி சலமிஸ் இருக்கிற இடத்துலாம் முடிப்போம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த இடம் ஃபுல்லாக முடிச்சிடுவோம். அத்திகா ஃபுல்லாக முடிச்சிடுவோம் இன்றைக்கி. ஸோ அதை மட்டும் முடிப்போம். அதை முடிச்சாவே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு அன்லாக் ஆகும். ப்ரக்சிலாஸ் அட்மையர் அது போயிட் லெகசி. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து கிரீன் கலர் சிம்பிள் இருக்குது, என்னன்னு தெரியல. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணலாம், டைரெக்டாக வந்துட்டு பக்கத்தில் ரிக்வெஸ்ட் அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்டேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 180 மீட்டர்ஸ் 96 மீட்டர்ஸ் இருக்குது. அதை அப்டேட் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன சைட் கோர்ஸ்லாம் பச்சு முடிப்போம். முடிச்சுன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாகும். ஸோ லெவலப் சீக்கிரம் வாங்கலாம். ஸோ ஏசிக்கு இது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேரெக்டாக வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சு. மெயின் ஸ்டோரியில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ டக்குன்னு போயிட்டே இருக்கணும். இதுக்கப்புறம் Anything you need help with? The soldiers laugh at me. Their commander says my writing is a disgrace to Athens. Why? Is your writing that bad? It is not. But they think I shouldn't write at all. They say I should spend my time indoors, out of sight. Who are they to stifle me because I am a woman? Some weaker men feel shamed by intellect. My father made sure I was educated. He always encouraged my writing. If anyone brings shame to Athens, it's that commander and his cursed soldiers. So you'd like me to take care of the Athenian commander? The glory is all yours if you accept. Do you? You can count on me. ஸோ இவங்க You're ரைட்டிங் a பண்ணிட்டு true hero. Here. இவங்க ரைட்டிங் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க அதனால் நம்ம அவங்கள கிளிக் பண்ணோம். ஸோ அத்தீனியன் லீடர்ஸும் கமெண்டர்ஸும் அவங்கள கிளிக் பண்ணோம். அது ரிக்வெஸ்ட் இருக்குது. ஓகே, டக்குன்னு போவோம். நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். சிட்டிசன்ஷிப் டெஸ்ட் வரேன். அங்கே போகணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஒன்று இருக்குது, பவுண்டியான மெசரி. ஓகே, இந்த இடம் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடுவோம். இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ நம்ம மாஸ்க் விடுவோம். பக்கத்தில் இருக்குன்னா மெர்சனரி பவுண்டி இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு சீக்கிரமாக.
அதே மாதிரி நேம் போர்டு அங்கே ஒரு 10 மெசேஜ் போட்டுருக்கோம். ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்து அக்செப்ட் பண்ணுவோம். Off we go now. இதுதான் போனோம். பிளாக் ஸ்பீட் மேலே வச்சு நான் போண்டியான மெசேஜ் தான் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் எடுக்கலாம்னு போனேன். ஸோ இங்கே ஒரு மெர்சனிக்காக அவனை கிளிக் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னையோட மிஷின் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ டெய்லி மிஷின்ஸ்லாம் ஒன்று இருக்குது, பார்ப்போம். மெர்சனி இங்கே தான் அந்த மாதிரி கடைசி பார்த்தீங்கன்னா காணும். ஸோ டுடே மிஷின் என்ன? ஸோ பப்பரை ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒரு மிஷின் இருக்குது. ஸோ அதுதான் முடிக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கொஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னு செக் பண்ணுவோம். ஸோ கொஸ்டின் முடிப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே எங்கேயோ போண்டியானே காணாமல் போயிட்டேனே. சூப்பர், காணாமல் போயிட்டேன். இங்கே போய்ட்டு நான் அதுக்குள்ளே ஓகே. இந்த கொஸ்டின்லாம் அப்புறம் முடிப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் அன்டிஸ்கட் ரீஜன் இருக்குது. ஸோ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். ஸ்லோ ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கேம். ஆமாம் ஸ்லோ ஆகிடுச்சு. கேம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது, நான் செக் பண்ணுவோம். அதான் பிரச்சனை. சிபி யூசேஜ் எப்படி வருதுன்னு தெரியல. ஏதாவது தேவையில்லாத என்ன ஓடிட்டுருக்கா? எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. பட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்லோவாக இருக்குது கேமு. செக் பண்ண தெரியும். இல்லை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. நான் ப்ராப்ளம் தெரியல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லோ ஆகிடுச்சு. இவ்வளோ நேரம் நல்லா போயிருந்தது. தெரியுது. என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜிபி வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிபெண்டன்சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சீக்கிரம் நியூஸில் எடுக்குது பவர். ஸோ அதனால் இந்த இது தேவை. இவ்வளோ நேரம் நல்லா போயிருந்தது. இப்போ தான் கொஞ்சம் எழுதுறது கொஞ்சம் டஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ பரவாயில்ல மாதிரி தெரியுது. இப்போ பரவாயில்ல, இப்போ சரியாக போச்சு. ஸோ ஒரு சில ரீஜனில் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் அந்த இடம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். They'll be watching for me. I need to be careful. ஓகே, ஃபஸ்ட் சீக்கிரத்து நாளைக்கு பார்த்துப்போம். ஓகே, அவ்வளோதான் இருக்கீங்க. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஷிப்பு வந்து பில்டு பண்ணிவிட்டு அப்படியே இதில் தள்ளி விட்ருவாங்க கீழே தண்ணியில் போகிறதுக்கு. ஸோ இதுதான் ட்ரை டாக்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்.
பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷிப்பு வந்து பில்டு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, பக்கத்தில் வச்சு தான் பில்டு பண்ணுவாங்க, அப்போ தான் வந்து ஷிப்பு நீங்கள் தனியிலே எடுத்துகிட்டு போக முடியும். எப்பவுமே ஷிப் பில்டு பண்ணுவாங்க இப்படி தான் பண்ணுவாங்க, பக்கத்தில் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. சூப்பர். கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்லோவாக இல்லை, பட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது. ஃபைட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கொஞ்சம் பிரச்சனை போன எனக்கு. கேம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. ஃபைட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸ்லோவாக இருக்குது இல்லையா? ஓகே, வைக்கணும் என்னென்னு பார்த்து வருவோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. இது என்ன தேவையில்லா ப்ராசஸ் கொடுத்தான்னு பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எதுவும் ஓடுற மாதிரி தெரியல. ஸோ இப்போ தான் 80% சிபி வருது. ஸோ சிபி பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு மினியோட. இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படிதான் இருக்கு, இப்போ அப்படிதான் இருக்கு, இப்போ அப்படிதான் இருக்கு. இப்போ ஃப்ரேம் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் ஆகிருக்கு, என்னன்னு தெரியல. அது பார்க்கணும், செக் பண்ணணும். ஆக்டர் ஆஹா, ஸ்கில் ஸ்டார்ட்டே காணோம். ஸ்கில் ஸ்டார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரீசெட் இருக்குது, என்னன்னு தெரியல. ஸோ ஸ்கில் யூஸ் பண்ணுங்க, தெரியும். கண்டிப்பாக வந்து நம்ம மேலே ஏறி ஸ்கில் என்ன வச்சுன்னு பார்க்கணும். ஸ்கில்ஸ் மேட்சும் செக் பண்ணுவோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் ஸ்டார்ட் மாதிரி இருக்குது. ரெண்டாவது ஸ்கில் ஸ்டார்ட் தெரியல. சூப்பர். எப்படி ரீசெட் ஆச்சுன்னு தெரியல. ஆடாச்சு, 1க்கு பதிலாக 2 எழுதிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்லோவாக இருக்குது, இந்த மாதிரி இல்லை. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்காக தான் இருக்குது.
மிஷின் ஒருத்தன் வந்திருக்கான். கேம் ஸ்லோவாக இருக்குதுக்கா அப்படியெல்லாம் மாடி வாங்கணும். ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கே, ஒன்றும் பண்ண முடியலையே. I don't know. Ay, carry பண்ண முடியல. சி கேம் ஸ்லோ, அது எப்படி ஸ்லோ ஆச்சுன்னே தெரியல. ஸோ எல்லாம் லோட் பண்ண ஸ்லோவாக போயிடுச்சு. கரெக்டாக பேரி பண்ண முடியல. அவனும் எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்டம் பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சு. அடிச்சுட்டு போயிட்டான். ஸோ மிஷினை அக்செப்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓரளவு இப்போ கரெக்டாக இருக்குது, ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ தேவலாம் போய் மாட்டிக்கிற மாதிரி தான் ஆகிடுச்சு. ஈஸி இடம் அது. ஸோ இருக்காது, எப்படி போய் மாட்டிச்சுன்னே தெரியல. ஸோ பேரி பண்ண முடியல, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் சுற்றுட்டேன். ஸோ அந்த டைம் ஒழுங்காக போய் அடிப்போம். அவன் ஒன்றுமே இல்லை, அவன் புதுசாக வந்தாங்க மோஸ்ட்லி ஈஸியாக மாட்டிக்கினேன். கரெக்டாக இப்போ பிளாக் பண்ண முடியும். அட்டாக்ஸ் பிளாக் பண்ணால் மட்டும் தான் நம்மளால் வின் பண்ண முடியும் மேட்சஸ்ஸு. ஸோ ஃபைட்ஸ் சாரி 7% ஆயிடுச்சு. ஒரே ஒரு 4-5 அடியில் முடிச்சுட்டு போயிட்டான். அவ்வளோ நேரம் நான் அடிச்சு நிற்க அவனை. Don't take another step closer! It'll be trouble if I'm spotted here. அவ்வளோதான் இருக்காண்ணா.
வித்தியாசம் தெரியுதுன்னு தெரியல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாறி இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு இது வச்சு நம்மளை எபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மாறி ரீசெட் இருக்குது. எப்படி ரீசெட் ஆச்சுன்னு தெரியல. ஸோ ஏதோ க்ராஷ் ஆகிருக்கு மொத்தமாகவே ஆப்பு. ஸோ இது கேம் பக்கா இல்லை வந்து என்னோட ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கான்னு தெரியல. ஓ ஸோ கேம் கரெக்டாக ஸ்பீடாக இருந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சிம்பிளாக இருந்தது. ஸோ அவ்வளோ ஸ்லோவாக ஒன்றும் பண்ண முடியல. நான் ரொம்ப நேரம் இந்த இடத்த போட்டு சண்டை போட்டுருந்தேன். கஸ்டமர்ஸும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டுருக்கான் சைடில். ஒரு டெஸ்ட் மட்டும் இருக்குது. அந்த இடம் முடியுது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தான் அவனை வேணால் கீப் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த டைமு. அதுக்குள்ள எங்கே போயிட்டான்? ஒரு 40 மினிட்ஸ் டெஸ்டிங்ஸ்லாம் இருக்கான். பக்கத்தில் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எல்லாம் மெசேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா தான். இதுதான் வேணும் எனக்கு. ஸ்பீடாக இருந்ததுன்னா கேமு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ டக்குன்னு டார்ஜ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அட்டாக் கேரி பண்ணலாம். பிளாக் பண்ணலாம். அட்டாக் வந்து டார்ஜ் பண்ணலாம். பயமாக அட்டாச் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேஞ்சில் அட்டாக். இதுதான் முன்னே பண்ணியிருக்கணும். ஸோ முன்ன கேமு கொஞ்சம் ஸ்லோவானாலும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ ஃபைட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுவும் பண்ண முடியல. ஓவர்லோட் ஆகிட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணோம், திருப்பியும் வந்துட்டு குறைக்கும். ஸோ இன்வென்ட்ரியில் இருக்கிறது அப்படிலாம் தூக்கிடணும் நிறைய.
யூஸ் பண்ண பார்த்துருக்கேன். ஒரு மேஜ் இருக்குது. ஸ்ட்ரிங்கர் தான் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு வெப்பன் வந்திருக்கு டேகரில். ஓகே நம்ம போக வேண்டியதான். இன்னும் ஒரு செஸ்ட்டு மட்டும் தான் எடுக்கணும். செஸ்ட்டு மேலே இருக்குது, அது மட்டும் எடுத்தால் இந்த லொக்கேஷன் முடிஞ்சிடும். முடிச்சிட்டோம். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டது 2008 தான் வந்து தான். சைக்கஸ் வேறு இருக்குது. ஸோ அதை வேறு போய் பார்த்துட்டு வரணும். VS Edit, hi bro. Chiare, anything you need the mercenaries' help with? These wines I'm loading are rare vintages. There's a politician in the city said to be willing to pay handsomely for a cask. If any of the wine Free goes Fire to the live politician, போடமோன எங்க ப்ரோ won't the போயிட்டீங்க? traders notice? நைட்டே The முடிச்சிட்டோம் thing ப்ரோ. about supplies here is sometimes there are accidents. If some supplies get destroyed, who's going to know where a cask went? ஸோ ஃப்ரீ ஃபயர் லைவ் போடப்போனால் எங்கே போயிருந்தீங்கன்னு தெரியல. ஸோ முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. மினிமம் ஃப்ரீ ஃபயர் லைவ் முடிஞ்சாச்சு. 12 o'clock முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அரௌண்ட் 9:30 PM நீங்கள் எப்போ வந்து கேட்பீங்க? 2:30, 4 o'clock, 3:30 தான் கேட்பீங்களா? ஸோ சப்ளைஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். And you want me to destroy the supplies? That like would okay, be bro. ideal. So I'll destroy them. I'm the Supplies one for disturb the பண்ணும். job. I can't rest easy then. Chiare. ஸோ சப்ளைஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அது வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ கேஷ் கார்ட் 2 ஓகே. அது வந்து அந்த பக்கம் இருக்குது. ஸோ நம்மளோட டேரெக்டாக நான் பண்ணலாம். இந்த பக்கம் இருக்கிறது போவோம். ஓகே, இது போக முடியாது. திருப்பதிக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து அப்புறமா நம்ம முடிக்கும் மேலே போவோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்லேண்டு நிறைய இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு முடிப்போம். இன்லேண்டில் இருக்குது இதெல்லாம். சப்ளைஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற இடம் இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே போவோம் ஃபஸ்ட்டு. அதான் கிட்டே, அதனால் அதுக்கு போவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இது சுற்றிட்டு போகணும். பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஃபோக்கஸ் கொடுத்தா மட்டும் தான் இது பண்ண முடியும். கட்டாமல் போகிறோம். நீங்கள் ஏன்னா சுற்றிட்டு போகணும். அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் சீட் அப்படியே போக முடியாது. இல்லை கட்டாமல் போகணுமோ? நம்ம தான் தாழ உள்ள விட்டோமோ? தாழ உள்ள போயிருக்கேன். Ella. Kenapa kau lihat batu kita? Okay, 47 meter பேசுவாங்க. போயிடுவோம். வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பர்ன் பண்ணுங்க. The Indians have a little less of an advantage now. Time to get paid. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மேட்ச் இருக்கான்.
Walking around in the open with a price on your head. கோட் ஆஃப் ஃப்ரீயர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஒன்று இருக்குது, ஏதோ காட்டுது. ஸோ இதெல்லாம் முடிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் முடிக்கலாம். இல்லை நிறைய ஃபஸ்ட்டு சிட்டிக்குள்ளே ஏத்தின் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறதுலாம் முடிப்போம். ஸோ இது வந்து முடிக்கலையானு ஆமாம் முடிக்க காணும். ஓகே அப்படின்னா இந்த இடம் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடுவோம். ஸோ இந்த இடம் முடிச்சுட்டு போவோம். எப்படி லெவலப் ஆகுது சீக்கிரமாக தெரியலையே. PS 4 o'clock ஆகிடுச்சு. நான் என்னத்துக்கு 2 லெவல் போயிருக்கணும். பட் ஒரே லெவலில் மாட்டிட்டு வச்சுருக்கேன். 39H போனால் கூட முடிக்கலாம் அந்த ஷிப்பில் எப்படியாச்சு. ஸோ 2 லெவல் அதிகமாக இருந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லை. மொத்தமாக போச்சு. ஸோ இது நேவல் பேக்கெட் தான். பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேவல் போட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிலிட்ரி ஷிப்பு கிரியேட் பண்ணுற இடம் இது. ஸோ முன்ன பார்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்டினரி சிவிலியன் ஷிப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற இடம். அடுத்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கான். போற வாங்க வந்து let's send him. அடடா ஸ்பாட்டுக்கு போகலாம் பட்டம் சரி. நான் முடிச்சிட்டேன். வேறு இல்லை. ஸோ நேரில் வேறு என்ன பிக்சர் சர்ச் பண்ணுவோம். நம்ம வேறு பிக்சர் சர்ச் பண்ணுவோம். செஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வாசப்பில் அங்கே ஒன்று சாரி வாசல் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இன்னொரு வாசப்பில் தேடிச்சிட்டேன். பார்த்தாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன், வேறு எதுவும் இல்லை. See the Athenians win now.
பவர் சப்ளை இருக்குது, அது மட்டும் எரிச்சிட்டு போயிடுவோம் தான். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணால் சீக்கிரமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாயிண்ட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கில் பண்ணுவோம் பண்ணுறோம் இனிமையை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாயிண்ட்லாம் நிறைய கிடைக்கும். லொக்கேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ 2835 வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு. ஓகே, என்னோடய லொக்கேஷன் வந்து பண்ணிச்சுன்னா அடுத்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அதை மட்டும் செக் பண்ணுவோம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோஸ் இங்கே இருக்குது, போடி எம்எஸ்சி. ஸோ அவனை தான் மினியே ட்ராக் பண்ண, பட் பார்த்தீங்கன்னா வரல. ஸோ திருப்பியும் போவாங்க. பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருப்பி ஏற்கனவே சுற்றி வெளியில் வந்திருக்கோம். இப்போ இந்த டைரெக்ஷன் வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போது இதுக்கு முன்னாடி வராத டைரெக்ஷன் வந்திருக்கோம் வெளியில். Come on. ஓகே, இது புது இடமா இருக்கு. Move. Come on. பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ் இருக்குது, ஃபேன்சி ஆஃப் எலிஷியஸ் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ ஒரு மெர்சனரி தான் அவனை கில் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ பவுண்டியான மெர்சனரி. ஸோ பவுண்டி அவனை இருக்குது, நாம் அவனை கில் பண்ண போகிறோம். நம்மளை எப்படி மெர்சனரி எடுக்க வராங்களோ அதே மாதிரி நம்ம அவனை கில் பண்ணிட்டுருக்கோம். LFCs, what great mysteries do you hide from us? ஹெவி பிளேட் வைக்கணும். பாட்டை சொல்கிறாரு. பீப்புள் யார் அட்டாக் பண்ணாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். அது மாதிரி இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். Not my fault. கன்ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, வந்து எவ்வளோ டைம் ஆகிடுச்சு. பவுண்டி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். எக்ஸ்பென்ஸ் 70,000 வருதா பவுண்டி கம்ப்ளீட் பண்ணால்? ஓகே, சூப்பர். டெம்பிள் மாதிரி இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சீக்கிரம் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது ரொம்ப ஸ்லோ. ஸோ ஸ்லோவாக நடக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக இருக்குது. இன்வென்ட்ரி ஃபுல்லாக இருந்தால் ஸ்லோவாக நடக்கும். ஸோ நிறைய டிஸ்மெல் பண்ணுவோம். எதுவும் பண்ணுறதே தெரியல.
ஓகே பவுண்டர்லாம் நிறைய இருக்குது. ஏரோஸ் நிறைய சரி நம்ம பவுஸ் நிறைய டிஃபரெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுதான் நிறைய இருக்கும் எப்பவுமே. ஸோ நான் அப்பப்போ ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். எனக்கு மறந்துச்சு நான் போய் ஸ்டோர் பண்ணோம். ஸோ அட்ரஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். தேவையில்லாதெல்லாம். ஸோ தேவைப்படுது நீங்கள் ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்ண அப்படி உங்கள் செட்டு கலெக்ஷன் வேணும். செட்டு கலெக்ஷன் வேணும்போல அங்கே நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். நான் அது பண்ணல, அதுக்கப்புறம் போய் பண்ணணும். ஓகே வேறு என்ன இருக்கு? வேறு என்ன இருக்கா? வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா லொக்கேஷன் கம்பவுண்ட் செக் பண்ணோம். ஸோ வேறு எதுவும் லொக்கேஷன் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கா? இங்கே எதுவும் இல்லை. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு கொஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுமே, அது டெய்லி கொஸ்ட் எங்கே இருக்குது? ஸோ அதை மஸ்ட்டு பார்க்கணும். பப்பார ஸ்டைல் டாக்டர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவன் எங்கே இருக்கான்னு தெரியல. 1600 மீட்டரில் இருக்கானா? அதேமாக நம்ம ஏத்தன்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கணும். ஆமாம், அப்போ இங்கே போய் வேண்டியதான் டேட்டா. ஸோ எங்கள் விட்டால் இங்கே 2 கொஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அப்படியே இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குமா? ஸோ அப்படியே ஒரு சர்க்கிள் போட்டு வந்துடலாமே, சும்மா இருக்கும். ஒரு சர்க்கிள் போட்டு வந்துடுவோம். ஓகே அப்படியே போய்ட்டு வந்துட வேண்டியதான். ட்ரெஸ்ஸர் லோட் பண்ணுமா? இங்கே எங்கே இருக்குது? இவங்க அட்டாக் பண்ணலாமா? இவங்க அட்டாக் பண்ணால் கண்டிப்பாக level 2 போயிடும். அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க. ஹெல்த்தே பார்க்கல, பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கு. எல்லாருமே சாப்பிட்டு மெஷின் ஒருத்த பக்கத்தில் இருக்கான். அவனை கிளிக் பண்ணலாம். அவனை கிளிக் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ தான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பூஸ்ட் ஆகும். அப்படிதான் மாற்றணும் தெரியும். Get it. இடம் இல்லை அங்கே அடிக்கிறதுக்கு, அதனால தான் வந்துட்டேன். Uh-oh.
Ah, no. Hey. Standing. பர்த்டே கில் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுது. சைட் அப்சல் ஹாய் ப்ரோ, சைட் அப்சல் ஹாய் ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா மெர்சினை கில் பண்ணியிருந்தேன், அதனால தான் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கல, மெசேஜ் பார்க்கல. ஓகே 360 மீட்டர்ஸ் ஒரு இருக்குது, அந்த இடம் போவோம். எக்ஸ்ப்ளோஷன் மோடு வந்தால் அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ எல்லாமே எல்லா பிளேஸுமே அழகாக தான் வச்சுருக்காங்க. அதில் எலிஷியஸ் மட்டும் முடியலையா? மிஸ் அந்த ஒரு செஷன் மட்டும் முடியலன்னு நினைக்கிறேன். தூக்கம் வரலையா? இல்லை ப்ரோ, ஸோ இன்றைக்கி மிஷின் இருக்குது. ஸோ நாளையோட வீக்லி மிஷின் முடியும். ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக முடிக்கணும் கேமு. மீட்டர் இங்கதான் இருக்குது. இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மோடு வந்தால் செக் பண்ணி பார்க்கணும். எஃப்எஃப் லைவ் எப்போ போட்டிருக்கீங்க ப்ரோ? மதியம் 1:30 மணி தான் ப்ரோ. எஃப்எஃப் பற்றி கேட்காதீங்க ப்ரோ இந்த லைவ் போடும் போல். நான் முன்னே சொல்லியிருக்கேன், ரெண்டு டைம் தான் ப்ரோ. 1:30 PM அரௌண்ட் 1:30 PM, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு 9:30 PM அரௌண்ட் 9:30 PM தான். இப்போ மீதி டைம்லாம் எஃப்எஃப் போட முடியாது ப்ரோ. என்ட்ரன்ஸ் டு தி அண்டர்வேர்ல்டு நியூ லொக்கேஷன் அன்கண்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமா? ஓகே ப்ரோ, பரவாயில்ல ப்ரோ. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்ட்ரன்ஸ் டு தி அண்டர்வேர்ல்டு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துருக்கோமா? இவ்வளோ இப்படி பண்ணலாம், கீழே வந்துடாத. இன்னும் இந்த பக்கம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற நிறைய இருக்குது. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது ரீச் நிறைய இருக்குது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு போகிற மாதிரி இருக்குது. இங்கே நிறைய பேர் சுற்றிருக்காங்க. letter from the soldier. Leader of Ithaca, your father abandoned you in death, so as your mother, I am here for you. Imagine your perfect life, bearing my children, training my fields, begging my bed. Anyone would be still for such a life would you? So, ஏதோ ஒரு ஃப்ரெஷ் ஐட்டம் கிடச்சிருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதான் நம்ம எடுத்து போயிட்டுருக்கோம். பேண்டிக்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ பெஸ்ட் அது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்குது. அன்லாக் பண்ணோமா? அன்லாக் பண்ண தான் வரும் ஏமா. ஸோ அன்லாக் பண்ண தான் தெரியும். பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இடம் இருக்குது. ஸோ அதில் குதிச்சு பார்ப்போம். டேட்டா இதில் குதி குதி தான்.
இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஆனால் எங்கே எதுக்கு இருக்காங்கன்னு தெரியல. சோல்ஜர்ஸானு தெரியல. போய் பார்ப்போம். அவங்களாம் எனிமிஸ் மாதிரி தெரியுது. எனிமிஸ் தான். Okay, done. பார்த்துருவோம். செஸ்ட்டு தான் இருக்குங்க. மேலே ஸோ இதில் 2 ரூட் இருக்குது. எந்த பக்கம் போகுதுன்னு தெரியல. டிசைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்ப்போம் இதில் போங்க. சும்மா பண்ணிருக்காங்க. மறுபடியும் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி ரீச் நினச்சினே இருந்தால் வந்துடும் நினச்சா கரெக்டாக வந்துச்சு. டேகர் சொன்னால் கிளியர் பண்ணிட்டேன். நான் டேகர் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இந்த டைம் டேகரை வச்சு பார்ப்போம், என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். புதுசாக ஃபுல்லாக கிடச்சிட்டே இருக்கு. ஓகே, கேம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிருக்கு. பஸ்ஸில் பற்றி என்ன நடந்துட்டுருக்கு பார்ப்போம். எல்லாருமே சாவடிச்சு நீ சைக்கிள் தொங்க விட்டுருக்காங்க. அதான் லீடர் பார்த்தீங்க.
என்ட்ரன்ஸ் டு தி அண்டர்வேர்ல்டு இடம் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கேனாக்கா 2835 XP கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இந்த கேவ் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் அந்த கேவ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ட்ரன்ஸ் டு தி அண்டர்வேர்ல்டு கேவ் ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சு ஃபுல்லாக மேலே போகலாம். மேலே போகலாம். ஆமாம், இவ்வளோ எப்படி மேலே ஏறுறது? அந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்குது, அதுதான் நினைக்கிறேன். செக் பண்ணி பார்த்தேன். முன்னே ஏறினா, ஆனால் இந்த பக்கம் வழி தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியலையே. போகணும், எந்த கோயிலில் போகிறோம்னு தெரியலையே. கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் எல்லாம் போனால் இவ்வளோ கீழே இருந்தால் வெளியில் போகிறதுக்கு இங்கேயே வழி ஒரு ரூட்டு கொடுத்துருப்பாங்களே, எப்படி மிஸ் ஆகுது? தண்ணி இல்லை போய் ரூட்டு என்ன காட்டுங்க. தண்ணிகளில் ரூட் இருக்குது. ஓகே, நினச்சமாக தான் இருக்குது. தண்ணிகளில் ரூட் இருக்குது இல்லையா? இப்போ அவ்வளோ மேலே யார் இருக்குது? தண்ணிகளில் ரூட் இல்லை. ஸோ மேலே தான் நம்ம ஏறணும் திருப்பியும். பட் இருக்குமே ரூட் எப்படியாச்சு. அந்த பக்கம் தண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம். இப்படி ரூட்டை தெரிய விட்டாங்களே. இதில் ரூட்டு இல்லை. ஸோ வந்த வழியை தான் மேலே ஏறணுமா? ரொம்ப ரிஸ்க் ஆச்சு அது. ஓகே, அந்த வழியாக ஏறணும். இதெல்லாம் பார்ப்போம். மேலே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு. வச்சுருப்பாங்களா எப்படியாச்சும் வழி ரூட்டு? ஏற்கனவே டைம் இல்லை, நல்லா அடிச்சிருக்கு. 2 hours போயிடுச்சு. நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 1.5 லெவலில் தான் ஏற்றிருக்கேன். மேலே ஏறலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் மேலே ஏற. மற்றபடி வரதும் இல்லை. எனக்குள்ளே வந்துட்டோம். நான் ரைஸு இல்லையா? இன்னும் இருக்கு மேலே. எல்லாம் வந்துச்சு. டூ 90 மீட்டரில் ஒரு இருக்குது. ஸோ அதை போவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேலே பவுண்டி போட்டுவான். அவன் தான், அவனை கிளியர் பண்ணுவோம்.
Keep your distance, mister. Prepare for death! I want revenge! It's time! ஓகே, அடுத்த மெஷின் வந்திருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா. அந்த ஆட்கள் ஒரு ஆக்சர் மட்டும் எங்கே இருக்கான் பின்னாடி இருக்கானா? ஓகே, இங்கே பாருங்க. நினச்சேன் நேரத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் சீக்கிரமா. இதுதான் கட்டிட்டு இருக்கு கரெக்ட். Stop there! Die, malacas! ஓகே, அவனை கிளிக் பண்ணிச்சு. அடுத்த இடம் என்ன இருக்கு? கடைசி 378 மேலே என்னவோ இருக்குது. அந்த இடம் எங்கே இருக்க மட்டும் செக் பண்ணுவோம். ஸோ 378 பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் நின்றுட்டு இருக்க டைரெக்ஷன்னா பொய்ட்டியில் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக அது போகக்கூடாது. சாரி,
போகக்கூடாதில்லை. போனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது அங்கே ஹை லெவல்ஸ் இருப்பாங்க பிளேயர்ஸு. ஸோ நம்மளை ஈஸியாக அடிச்சிடுவாங்க. ஸோ நம்ம அங்கே போக தேவையில்லை. பட் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி போய்ட்டு இந்த ரூட்டில் வேறு எதுவும் இல்லாமல் தெரியுது. செக் பண்ணுவோம். பார்னர்ஸ் மவுண்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை செக் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ பார்னர்ஸ் மவுண்டன்ஸ் போய்ட்டு இப்படி வந்துடலாம் ஃபுல்லாக. ஸோ கவர் பண்ணுவோம். பார்னர்ஸ் மவுண்டன்ஸ் எப்படி வருது மட்டும் செக் பண்ணுவோம். ஸோ பாயிண்ட் ஒரு சின்னதாக வந்துட்டு மார்க் பண்ணிட்டு போவோம். ஸோ பார்னர்ஸ் மவுண்டன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டைட்டன் குவெஸ்ட் கேம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம். அதில் வந்திருக்கோம் பார்னர்ஸ் மவுண்டன். கரெக்ட் ரூட்டில் போகணும். இல்லைனா இப்போ மாற்றி போயிட்டா போயிட்டே போயிடுவோம். போயிட்டே போனால் இப்போ நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அங்கே ஐயில் ஒர்க் இருப்பாங்க பிளேயர்ஸ்லாம். ஏரியா லைனாக வர வந்திருக்கு. நம்ம தப்பிட்டு வருது எங்களை. Oops. பார்னர்ஸ் மவுண்டன் இங்கே தான் வந்திருக்கோம். இங்கேருந்து எங்கே போகணும் மட்டும் பார்க்கணும். ஸோ அப்படியே இந்த இடத்துக்கு போவோம். ஸோ டேரெக்டாக அங்கே 411 மீட்டர்ஸில் ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் போகணும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு. ஏத்தன் சுற்றி இவ்வளோ வந்து காலியான இருக்குது. இவ்வளோ எம்டியாக இருக்குன்னு தெரியல. சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எம்டியாக தான் இருக்குது. ஸோ அப்படி தான் இருந்திருக்கும் போல் இல்லை. ஸோ அதனால தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கட்டிகிட்டு இருக்குது. ஸோ 200 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ 200 மீட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா போய்ட்டியால் இருக்குது. ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிறதுலாம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே போய்ட்டியா தான். ஸோ நம்ம அந்த பக்கம் போகவே கூடாது. அப்புறமா போகலாம். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த லெவல் இல்லை. போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்படி தான் வாங்கணும். ஸோ 45 அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். They won't ask any questions. Let's keep out of sight. What are you doing there? ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் எங்கே இருக்குது? சாரி, பிரேசஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். இது போர்ட்டு. ஸோ பிரேசஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். பிரேசஸ் இல்லை மாற்றிட்டு பிரேஸ் இல்லை. வந்துட்டுதானா 35 லெவல் மெர்சனரி. அவ்வளோதான் இருக்குது. அவனை வர வச்சு Oops.
கீழே தள்ளி விட போய்க்கணும். You're coming with me. You fight like a drunken goat. ஆமாம் கீழே விட மாட்டேன்டானே. I see her. அப்படியே வேகமாக முடிச்சுட்ருக்கோம். அப்போ என்ன திருப்பிக்கலாம், எடுத்துக்கலாம், பரவாயில்ல. நான் ஒழுங்காக மெயின் மிஷினே முடிச்சிருக்கலாம். பார்த்துது மெயின் மிஷின் முடித்தா தான் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதை வேணால் ஸ்டோரி மோடு வேணால் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம். இந்த இடம் முடிச்சுட்டு டக்குனு போயிட்டே இருப்போம். ஏஜென்ட் முடிச்சுட்டா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதை வந்து இதாக முடிக்கலாம். ஏஜென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முன்ன சொன்ன மாதிரி நான் பெரிய மேப் தான் இது. ஏஜென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வில்லேஜஸ் இருக்கா, சூப்பர். நம்ம இருக்கிற இடத்துல பக்கத்தில் நம்ம இருக்குது. ஸோ செஸ்ட் ஒன்று இருக்குங்க. I don't think you belong here. பிரேஸ் ஃபில் பண்ணி தான் விட்டுருக்கேன். ஏன்னா பிரேஸ் வந்து லெவலப் சீக்கிரம் ஆகலாம். நிறைய பேர் ஃபில் பண்ணால் நம்மளுக்கு லெவலப் சீக்கிரம் ஆகும். ஸோ அதனால் அப்படியே விட்டுருக்கேன். பார்ப்போம் அப்படி. நல்லா போயிட்டுருக்கு. சைட் சார் ஹாய் ப்ரோ.
அடுத்த பக்கம் போகணுமா இந்த பக்கம் போகணும். இப்போ பட்டை விட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வேறு இருக்குது பக்கத்தில் ஃபுல்லாக பிரிக்கணும். உள்ளேருந்து மேலே இருக்குது லேட்டர் இருக்கோ இது எனக்கு தெரியலையே. கிளைம் த்ரூ சுட்டு கொடுத்தா தான் கிளைம் த்ரூ. ஓகே ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணால் வரமாட்டேங்குது. மொத்தம் 4 செஸ்ட் எடுக்கணும். இப்போ 2 எடுத்துருக்கோம். எங்கே இருக்குங்க அது பார்க்கணும். வாட்டர் சப்ளைஸ் 3 முடிச்சிட்டோம். ஸோ ப்ரெஷர் எழுதணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கேப்டன் பண்ணோம். I'll enjoy this. She's here! Sure! த்ரீல வர வந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னாக்கா பவுண்டி வந்து லெவல் 3 டயரில் இருக்குது. அடுத்த லெவல் வந்துருக்கு. 50 தெரியும். லெவல் என்ன லெவல்னு தெரியல. லெவல் 38. அப்போ இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணேன். 3 மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டான். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ 3 மேட்ச் எல்லாம் ஓவரில். ஸோ அதெல்லாம் சமாளிக்க முடியாது. 3 மேட்ச் எல்லாம் நம்ம ஓடி தான் ஆகணும். அவ்வளோதான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சோல்ஜர் வந்துட்டு தான். அவனை வேணால் நம்ம கில் பண்ணலாம். ஆயாக்கு ஒரு ஃபோர்ட்டு விட்டுனே பரவாயில்ல. நம்ம வேறு இடம் போவோம். அந்த ஒரு ஃபோர்ட்டு தானே இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லை, நிறைய இருக்குது. ஓகே, நம்ம ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கோம்.
நம்ம டேரெக்டாக போய்ட்டு மிஷின் முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் அப்புறம் முடிப்போம். சூப்பர். 2 லெவல் கூட போகலையா? டெய்லி மிஷின் முடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு. அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் முடியல நாங்கள். ஸோ அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன். போகிறப்ப பார்த்தா இன்னும் 2 லைவ் போன பார்த்துட்டு எப்படி போடுறது? பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வரேண்ணா. ஸோ அதான் க்ரீக் பாஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஏத்தன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பெரிய பிளேஸு. ஸோ பெரிய டெம்பிள் சான்ச்சுரி. You left a message on the board. What's the matter? I have been injudicious. I overindulged at the revels, and there is a letter I wrote to a woman that I'd prefer not to be made public. Who is the woman? Let's just say she isn't someone I should have been writing letters ஸோ to. நேற்று வந்து மிஷின் மாதிரி தான் இருக்குது இதுவும். My பார்த்தீங்கன்னாக்கா political rivals could use her to make things difficult for me and my wife. So you want me to deal with her? You read me like an oracle. ஸோ அங்கிட்ட ஹெல்ப் யூ. All right, I'll do it. You're doing me a service, mercenary. Leave it to me. 230 மினிட்ஸில் இருக்குது அந்த கொஸ்ட்டு. ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஸோ பார்த்தா அதை வந்து பார்த்து போயிடுவோம். அதுதான் பார்த்துறான். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அதினோட ஸ்டாச்சு தான் இருக்கும் இதுலேயும். மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி ரீச்டு. எல்லாத்துலேயுமே மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி ரீச்டே வருதே. ஸோ எடுப்போம். ஸோ தேவையில்லாதான் தூக்கிடுவோம். ஓகே. இதுதான் பார்த்தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கீக் பார்த்தான். ஸோ அவங்களோட ப்ரெஸ்டீஜான ஒரு பில்டிங் இதுதான் பார்த்தான்னா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நீட் இருக்கும் பாருங்கள். மினி அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு நினச்சா பார்த்தீங்கன்னா வரவே இல்லை. இன்றைக்கும் அத்தின ஸ்டாச்சு பின்னாடி இருந்திருக்கு. Seems you've overstayed your welcome. I was hired to get rid of you. All right. My destiny is out of my hands. ஸோ இதை ஃபில் பண்ண பார்த்தீங்கன்னாக்கா I can collect my drachmae. ஃபில் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ நம்ம அடுத்த ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அங்கே அவங்ககிட்ட போனோம். அங்கே போனால் தான் நம்மளுக்கு ஒரு கவுக்கம் கிடைக்கும். ஸோ டுடே மிஷின்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கான ப்ரைஸ் கிடைக்கும். பார்த்தோன்னா இந்த பக்கம் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. நான் அதான் தெரியும் நினைக்கிறேன். என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ட்ரெஸ்ஸஸ் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்படியே ஸோ இவ்வளோ கோல்டு எல்லாத்தையுமே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ டெம்பிள்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த டைமில். ஆனால் யாருமே எடுத்துட மாட்டாங்க இதில் அவசரம்ட்டு. ஸோ ஏன்னா கடவுளோட கோவத்துக்கு ஆளாயிடுவாங்கன்ட்டு இவ்வளோ போட்டிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அது செக்யூரிட்டி இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு செக்யூரிட்டி பண்ணணும். மெசேஜ் போட்டிருக்கானே.
ஓகே. Has she been taken care of, Mistios? She's no longer a concern. Excellent work, my friend. Please, take this. I always finish what I've started. சரி மிஷின் முடிச்சிட்டோம். இன்னும் ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்குது. பப்பர் ஸ்டைல் வந்து முடிச்சிட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 103 இருக்கும் ஒரு கல்கம். ஸோ 100 மேலே வந்துச்சு ஒரு கல்கம் ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ இன்னும் ஒரு 40 வந்து இது முடிச்சா வரும். டெய்லி கொஸ்ட் சாரி நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கே இருக்குது கிராஷ் ஆட்டோ அது இல்லை 40 பீப்புள் வந்து முடிச்சிருக்கேன். ஸோ இதை முடிச்சிங்கன்னா இன்னும் ஒரு 40 ஒர்க் நம்ம சேர்த்து வரும். இன்னும் 40 ஹவர்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை முடிக்க தான் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். இன்னும் ஒரு 3 லெவல் போகணும் எப்படியாச்சும் 3 லெவல் போய்ட்டு சமாளிக்கலாம். ரெண்டு மெசேஜ் பக்கத்தில் இருக்காங்க. 40 பீப்புள் வந்து ரிட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா, நாங்கள் போவோம். சரி இது வந்து அப்புறம் பார்ப்போம். ரெண்டு பேண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிட்டு இருக்காங்க நம்ம பக்கத்தில். டைம் இல்லை பிடிச்சி வச்சு போவோம். நானே மலை மேலே போய் பிடிச்சிருக்கேன். எங்கே மெசேஜ் வரான்னு தெரியல.